Hi, I am Ingrid Garcia Miranda, World Monument Fund Project Conservation Leader in Peru. Today, we'll be exploring Cerro Sechín, an archaeological site in the Casma Valley of Peru, located around 230 miles north of Lima. Cerro Sechín is part of an archipelago of archaeological complexes in the Casma Valley that include Sechín Alto, Sechín Bajo, Manchan, Changuillo, and others located near the Panamericana Highway, and is one of the oldest coastal Andean civilizations in Peru. It's really important also because the iconography of Cerro Sechín is used and part of the people in Casma because the iconography is decorating the main public buildings and plaza in the city of Casma. We have this representation of the different shapes of human body in all the stone and all the pieces that we have in each wall of the main building. We can find heads, part of the body, arms, legs, heads with different directions, and also the different characteristics of the mouth, of the nose, and eyes. And we can see that in some lines we can find, for example, here, the hair, the representation of hair. In other parts we can find this fluid that represents blood going out of the shape of each shapes that we can find here. Also, we can have the brain and each different parts, as in other wall stones. We have the stomach and digestive system. So we can find a lot of these heads spread in all the main building and in the stone walls that are distributed in the right side and in the left side of the building as a similar number of pieces and the similar representation in each part. Also, we can find different colors in the stone that could represent the minerals that are part of the composition of the rocks. To tell us more about the history of Cerro Sechín, I want to introduce you to Mónica Suárez, Director of Archaeological Project in Cerro Sechín. Hello, Mónica. How are you? ¿Qué nos puedes contar en relación al sitio arqueológico de Cerro Sechín? Bien, los trabajos en Sechín iniciaron en 1937 con el descubrimiento del sitio con el doctor Julio Cetello, ¿no? A partir de las excavaciones en este lado del frontis del edificio se lograron descubrir 98 litoesculturas y poco a poco a lo largo de las diversas investigaciones se ha logrado descubrir el resto del edificio y actualmente ya se han identificado más de 300 de estas rocas labradas. ¿Cómo es que empieza tu participación en el sitio arqueológico de Cerro Sechín? Iniciaron hace 4 años con las excavaciones al interior del edificio, exactamente en el lado sur del edificio principal, donde pudimos encontrar restos de arquitectura, una estructura escalonada, restos humanos también y evidencias muy tempranas de la ocupación de este sitio. Here we are with all the conservation team. So we are working with the cellulose poultice that we applied some weeks ago. Here we can find the women who are part of our team. World Monuments Fund chose Cerro Sechín in 2014 to be part of the watch. So we are here in the north part of the main building. We are here with Leslie, and she is an art conservator. She will explain us about the work that she is doing here as part of the conservation team with the identification of salts over the surface of the stone. Hola, Leslie. Hola, Ingrid, muchas gracias. Bueno, lo que estoy haciendo ahora es medición de sales. Usamos o sacamos muestras abriendo una ventana de 10 por 10 y bueno, la colocamos aquí en un vasito de precipitado. Posteriormente utilizamos el conductímetro y el pHímetro que nos van a ayudar a saber, el nivel de sales que tiene esta muestra y qué tanto ha bajado después de haberle aplicado el cataplasma con de arbocel.
The site requires people from different backgrounds. We have archaeologists, conservators, and now we will talk with the person in charge of the architecture component. So we are here with Shelby Paz. She is an architect, so she is the leader in the architecture component in the project. So hello Shelby, talk about the work that you are doing here in this part of the main building. Hola, mira, yo estoy a cargo del componente de arquitectura, cuyo objetivo principal es asegurar el comportamiento estructural del muro, con dos acciones inmediatas. Una que es la reposición de los morteros de junta que tenemos en el muro y otra es poder aliviar la carga y la sobrecarga que teníamos sobre las cabeceras de muro. Y luego el proceso es trabajar una protección de la cabecera de muro para que éste pueda comportarse mejor durante la temporada de lluvias. Nosotros hemos trabajado junto con el componente de conservación en diferentes muestras de morteros. Cada uno ha sido seleccionado tanto en arcillas, arenas, hemos utilizado mucílagos y hemos utilizado agua de ceniza, los cuales nos ayudan a una mejor cohesión de los morteros. Cada una de estas muestras se ha tomado de los morteros cada día que nosotros hemos podido trabajar. En algunos tenemos algunas deformaciones, los cuales nos indica que nosotros podemos aumentar o disminuir algunos materiales y felizmente no hemos tenido ninguna fisura. Luego de ese procedimiento, nosotros hemos procedido a realizar una limpieza de los morteros que existían aquí con una evaluación previa, donde se pudo observar de que existían diferentes morteros, lo cual se realiza muy detallosamente porque tenemos diversas piezas muy pequeñas y la mínima intervención es tratar o procurar de devolverlos en el mismo lugar. Since the inclusion on the Watch World Monuments Fund has been looking for ways to preserve the site. In 2020, World Monuments Fund finally get some funds to make a diagnosis that was the base for the project to win the Ambassadors Fund for Cultural Preservation of the U.S. Embassy in Peru in 2021. As essential component of the project, we have the documentation process. So we are here with Brian. He is an archaeologist and he will explain the work that he is doing for support all the procediments that we have and the condition assessment of the stones building. Hi. So we start the process of documentation, taking all the characteristics of the rock, mainly the designs, if there's any oxidation or any petrographic detail. Then we have the conservation form, that we have all the pathologies that we can find in the rock, any fracture or any lesion that can have the piece. Then with that information, we give that to the conservators, and they use that information to start doing the procediments. We give that forms to the professionals, and they use that information, and we have a new form that collects all the information about how the piece has changed through the cleanings. And everything has a form, and our forms are fit our database, and we can cross information that can give us a base knowledge about what's the behavior of the rock. Thank you, Ryan. So this process is really important for us, and we are using the documentation before, during, and after each process that we are applying in field. Thank you, Ryan, for your information. Es necesario mucha investigación. Actualmente conocemos aproximadamente el 20% del sitio, todo lo demás aún está cubierto. Nuestra misión ahora es estabilizar y darle mayor durabilidad al monumento. Yo pienso que es un trabajo que aporta mucha información y que también está recabando no solo la que estamos teniendo actualmente, sino también recabando información del pasado